Première question pour Nicolas Landry pour commencer. Bonsoir Wilfried, est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends. OK, je t'entends de loin moi aussi. On va essayer de faire ça. 1-0 pour ton équipe ce soir. À quel point c'est un résultat inespéré, à la limite idéale dans les circonstances vu la performance que vous avez livrée? Inespéré, non, parce qu'on joue toujours pour essayer de marquer des buts. J'aurais préféré qu'on prenne un but sur une des autres actions qu'ils ont eues, qu'on prenne le but comme on l'a pris. Mais les joueurs ont fait preuve de beaucoup de personnalité. Oui, on a souffert en mi-temps, c'est normal, il fallait s'adapter. Vous savez, ici, c'est pas facile avec la température. On a essayé de jouer un peu plus haut, mais c'était pas possible. Donc du coup, on a défendu un peu plus bas. Et après, par la suite, j'ai adoré la deuxième mi-temps au niveau de la réponse. Où là, on a contrôlé un peu plus le jeu, où on a contrôlé un peu plus le ballon. Et avec un peu plus de précision, on aurait pu marquer ce but que je pense qu'on méritait sur le... J'ai une question, Raphaël Doucet. Allô, Wilfried, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends. Merci pour ton temps, Wilfried. Écoute, j'aimerais ça que tu me parles de ton triple changement à la 67e, à quel point ça vous a donné un certain momentum pour mieux attaquer dans les dernières minutes. Ouais, c'était prévu. On avait parlé un peu avec les joueurs qu'on savait qu'on ne pouvait pas tenir longtemps. Parce que, comme vous le savez, la répétition des matchs, en ce moment, on a un effet assez réduit. Donc, du coup, on avait préparé quelque chose en première mi-temps. Et après, on a de la 60e, c'était pris ces gars. Et donc, on a repris le contrôle un peu du jeu et a posé un peu plus de problèmes. Ils avaient un peu plus de fraîcheur. Du coup, ça donnait une bonne énergie aux joueurs et à l'équipe. Et donc, du coup, voilà, ça a été pas mal la deuxième mi-temps. A dit Raphaël. Oui, allô Wilfried, merci Pat pour la parole. Des petits mots par rapport à la performance de Robert Torkelsen qui a joué pour son premier match sous les couleurs du CF Montréal. Ouais, content pour lui, il devait rentrer un peu plus tôt mais durant les matchs, mais j'ai pas pu. Et donc voilà, j'avais besoin de fraîcheur un peu sur le côté. Robert, c'est un gars qui est jeune, qui a été blessé toute l'année dernière. Et là, on sait qu'il peut jouer en tant que défenseur central. Mais aujourd'hui, on avait besoin de lui sur le côté. Et donc, la façon dont on joue au niveau des entraînements, on aime changer de temps en temps les positions. Donc voilà, il nous a fait du bien, il nous a mis sa fraîcheur. Et il a joué juste. Donc, content pour lui qu'il ait ses premières minutes avec. Jean-François Théotonio. C'est oui, tu m'entends bien? Je t'entends de loin, mais ça va. OK, merci. Mathieu Choignard était disponible aujourd'hui et n'était pas sur l'effectif finalement du match. Est-ce qu'il y a eu une blessure dans son cas où on voulait le reposer? Et deuxième partie à ma question, est-ce que tu créditerais ta défense pour l'effort défensif ou bien plutôt le manque d'opportunisme de Cruz Azul ce soir pour le résultat final? Merci. Je n'ai pas entendu ta deuxième question. Est-ce que c'est plus l'effort défensif de ton équipe que tu crédites pour le résultat ou si c'est plus le manque d'opportunisme de Cruz Azul dans le dernier tiers? Je vais répondre par rapport à Mathieu. Je vous trouve un peu sévère quand même au niveau de la formulation de l'art. Tout à l'heure, j'ai entendu inespéré. Là, maintenant, c'est la formule de le manque d'opportunisme de l'équipe. On a joué, ça fait je ne sais pas combien de matchs que l'on joue en l'espace de quelques semaines. Vous le comptez bien. Vous savez très bien que je ne peux pas faire beaucoup de rotation. Les gars, ils ont été très bons. Et si en deuxième mi-temps, les occasions qu'ils n'ont pas mises, c'est qu'on a réussi à bien défendre jusqu'au dernier moment. Parce qu'on les a gênés pour faire le dernier geste. Donc il faut un texte. La deuxième mi-temps, on était en contrôle. On aurait pu avoir un peu plus justement un peu mieux dans la finition. Et donc voilà, donc il faut juste remettre un peu les choses un peu dans le contexte, prendre un peu du recul et voir qu'est-ce que l'on fait depuis le début de l'année et qu'est-ce que l'on fait ici contre Cruz Azul. Donc je dis pas que c'était parfait, mais je dis que waouh. Et après par rapport à Mathieu, oui, il s'est blessé lors du dernier match à cause du synthétique. Il a eu un problème au niveau du. Donc voilà. English, John Still. Yeah, Wilfried, thanks for doing this. I know you just said in terms of the context, trying to provide context for the performance today. First half probably wasn't what you wanted, but what did you say to the club at halftime? Because the second half was much better, and you guys looked like you were more likely to score the second 45 minutes. Yeah. So we knew that in the beginning. Yesterday we trained here, and honestly, guys, after 10 minutes of the practice, the guy they were struggling to breathe. So we knew it that the first 10-20 minutes is going to be difficult. So this is what happened. But my team, I'm so proud because my team, we saw a lot of resilience. And during the halftime, I told them that okay, we need to score one goal. It doesn't change. But now, can we play our game? Can we recognize the moment to slow down a bit the game, to find the player between the line or around?
And this is what they did. So they were more composed with the ball, and that's why we had more opportunities. And at the same time, we were able also to rest because the opposite team, they were tired. And the coach, he said that every 2 games he does a rotation, and this is not our case. So again, give a bit of credit of the team. Because again, tonight it was really difficult, but we did a good job, and voilà. Elias Laradi. Hey, Coach, can you hear me? Yes. So you're in the same situation as the previous round, down 1-0. What do you think needs to be done to get a successful result in the second leg? Peux-tu demander un peu plus fort, s'il te plaît, Elias? Pardon, vous m'entendez? Yeah, but this is not so clear. Try to speak a bit louder, please, Elias. Sorry, Coach. So I was saying you're in the same situation as the previous game, down 1-0. What do you think needs to be done to be successful in the second leg? To score goals, to be to build the game, to be patient because we're gonna have 2 halves in the 1 week. So again, we have to build the game. We have to the players they don't have to think about to score. They have to think about what we need to do when we have the ball to be able to score, and what we need to do when we're gonna defend. If they think about the results, we're gonna get killed. So they have to be patient and aggressive, match the intensity, and go for it when it's going to be the good moment to do it. Erzakowski. Merci, Patrick. Hello, Wilfried. Thank you for your time. Considering the shots were 19-1, do you think that you dodged a bullet? Are you fortunate to be coming home trailing only by 1 goal? Fortunate, I don't know if this is the good word or not because my English is not so good. But my point is, yes, we considered opportunities. But like I said previously, if they didn't score, it's because the player fought to avoid the goal. And voila. So after that, this is 1-0. And this is not bad for us. And we had a good opportunity in the second half. And now we'll see next week. Et on peut en prendre une dernière avec Wilfried de Jérémy Suloza. Coach, quand on regarde les résultats des autres équipes sur la route, ils ont tous encaissé 3 buts en quart de finale. Parlez-nous un petit peu du calme que vos joueurs ont démontré en deuxième demi. Je pense à des gars comme Wanyama qui ont pris le temps d'aller parler aux arbitres. Georgie, les coups de pied de coin où il prenait son temps. Breza aussi sur les relances. Vous avez joué du soccer Concacaf en deuxième demi pour rester en vie, chose qu'on n'aurait peut-être pas attendu de voir de cette équipe-là il y a 5 ou 6 ans, par exemple. Alors merci, parce que là, effectivement, on aurait pu concéder plus de buts, mais on ne les a pas concédés. Donc effectivement, les équipes qui jouent à l'extérieur, encore une fois, c'est très difficile au niveau du voyage, on le sait. Et donc voilà, je parle beaucoup à mes joueurs quand on est au niveau des entraînements, on fait beaucoup de situations de jeu où je leur demande de rester sur la tâche. Ça veut dire quoi? C'est de se concentrer sur qu'est-ce que l'on doit faire quand on a le ballon et qu'est-ce que l'on doit faire aussi quand on n'a pas le ballon. Et aujourd'hui, les joueurs ont fait abstraction du contexte, surtout en deuxième mi-temps, pour justement se concentrer sur comment essayer de tenir le résultat et de marquer un but. Et ils l'ont très bien fait. Il y a eu de la frustration de l'équipe par rapport à l'équipe adverse. Ils ont géré les moments du jeu pour essayer de souffler un tout petit peu plus. Donc voilà, ils progressent. Encore une fois, on a pris un but, oui, mais par rapport à ce qu'ils ont fait ce soir, par rapport au voyage, par rapport à la répétition des matchs, c'est bien. Je suis très fier de beaucoup de personnalités. Merci beaucoup, Wilfried. Merci à vous. En attendant, Joel Waterman, je vous invite à lever la main, s'il vous plaît. Please raise your hand if you have a question for Joel Waterman. Thank you. Yeah, exactly, Joel. Thanks for taking the time, but sound is not very good. Can you hear me? Yes, I can. Okay. Thanks for doing this. First question, Erzakowski. Hey, Pat. Hey, Joel. Thank you for your time. If I would have told you this afternoon your team's going to be outshot 19-1, but you're only going to be trailing by 1 goal heading home, what would you have said? At the end of the day, all that matters is what's on the scoreboard, right? So I wasn't aware it was that different, but I thought we played some good football in the second half, and obviously it's over 2 legs, and we're happy to go back. I'm not happy, but still I thought we could have deserved a tie. Obviously a bad goal on our end to give up, but I'll take a 1-0 deficit away from home at one of the hardest places to play coming back home. So I'll take it at the end of the day. Gavino de Falco. Thank you, Pat. Hi, Joel. Joel, are you still confident that you're going to do the
you're going to make the job next week, especially with the return of Romel Kyoto in the lineup? Thank you. Yeah, I mean, we've just done it against Santos, right? We've been in this position before. This group has a lot of resilience, and obviously getting Kyoto back will help a lot. But, whoever's in the lineup, I believe that we have a chance on our home turf, and they have to come to our home stadium and our atmosphere. So, we feel like we're in a really good spot. Merci, Patrick. Hi, Joel. Especially in the first half, you guys have had a ton of crosses against you, both high and lows. How do you manage to, let's say, have less crosses against you in the second half and, and defend more better? Yeah, I think, having lots of crosses, it doesn't necessarily defend it bad. I thought they put a lot of balls in. We knew they were going to put a lot of crosses in. We knew that was their style. And, Antuna down that right side was dangerous with bringing in balls, and they had a couple of chances, but we had good blocks, and, they put some over the bar. But second half, I think we just adjusted. We got our line higher up. We tried to block their crosses before they get to those spots. And, it's just an overall team effort to defend better. Yeah, thanks, Pat. Hey, Joel. I just wanted to talk about you changing your position at the 60th minute when Kamal Miller came in. You went to the middle of the back three. Are you more comfortable in the middle of the back three because, or it's just the chemistry with the Kamal Miller and Johnson that's a lot better? Because you seem to have a bit of problems at first by playing at the left. I don't know if it's more a comfortability thing. Obviously I like playing with Mills and Ali. I love watching them play, and I love playing beside them. I think that has something to do with it. But again, I'm ready kind of to play anywhere the coach asks me to, and obviously Rudy wasn't doing well, so adjustments, and you have to adapt. My versatility is one of my strong suits, and I won't lie, it was difficult on the left side, right? I'm not a left-footed player. It's just the way it is, but we had to make adjustments, and I thought we did well. Joel, how challenging was it for you guys going into this game with all the missing pieces you guys had, yourself having to play out of position, going into this big game against a tough club in an intimidating building, and knowing you don't have, full cylinders to be able to fire with? How tough was it for you guys to manage mentally, going into this game and trying to get a result? Yeah, I think you said it. All those pieces kind of add up. Midweek game after, a hard-fought battle on Saturday against Philly. Obviously the air, we talked about the air quality, and that the altitude here is very difficult to play in. Their fans are right on top of you, and the stadium is a bit overwhelming at times. We got guys here that can play and believe in themselves and have courage in themselves. And, I wasn't too worried about who we put out there. We just want to make sure we performance and hopefully get a good result coming back home, as it's two legs. But this team has perseverance, and we're not backing down from it. And last one for you, Nicolas Landry. Hey, Joel, you touched on it in your answer to Jeremy's question, but I'm just curious, how was the experience of playing at high altitude for you tonight? How did you feel it affected you throughout the game, and maybe in a collective, as a collective also for the whole team? Yeah, I mean, obviously, I think you can tell my voice a little bit. It's difficult. It's dry. It's your legs kind of go after 20 minutes, and you need to make some changes at halftime in terms of things that they give us to help us get through the next 45. But at the end of the day, it wasn't a surprise. We knew to be this way. Obviously Rudy had to go out at the end there. We had to make adjustments, but guys fought hard. We knew it was a battle. Kind of talking to yourself, saying we're not tired, and we keep on going and keep on trucking along. And I thought we dealt with it well. Thanks a lot, Joel. Thanks, guys.